क़द मन्नल्लाहु तबारक व तआला अलैना बिल इस्लाम वल मुस्लिमु अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिल मस्जिद औ बिल मसाजिद फयजिबु अलैहि अमरान। All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that this is the book sent to you for you to gain a knowledge from it, which is the Quran. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। प्यारे मुसलमान भाइयों, चूँकि खुतबा अरबी में था और हमारे शेख मोहतरम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहे हैं, जिन भाइयों को ज़्यादा समझ नहीं आई मैं इख्तिसार से बता देता हूँ। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, ये जो मुसलमान रोज़ा रखता है, कि जिसको अल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत है, दो काम करना उसके ज़िम्मा है। अगर वो दो काम करता रहेगा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। वो वाक़अतन इस्लाम का बेटा है, मुसलमानों का बेटा है, वाक़अतन उसने हिया किया अल्लाह और उसके रसूल का। और जो बंदा दो काम नहीं करता उसका ईमान भी खतरे में है और इस्लाम भी खतरे में है, और उसकी नमाजें भी खोखली हैं, दीन का दावा भी झूठा है। वो दो कौन से काम है? सबसे पहली बात मैंने बताई है अत्ताअल्लुम, कि दीन सीखो भाइयों, अल्लाह का दीन सीखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तअल्लमू किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब सीखो, अल्लाह का कुरान सीखो, अल्लाह का दीन सीखो। सहाबा कहते हैं तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हम ईमान सीखा करते थे, कुरान सीखा करते थे। फिर हम में से सबसे ज़्यादा अफजल, इज्जत वाला, शान वाला वो नहीं है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, शोहरत ज़्यादा है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हम में से सबसे बेहतर इंसान अल्लाह की निगाहों में, उसके रसूल की निगाहों में वो है जो कुरान को सीखता है। भाइयों, आयतुल कुर्सी सीखो, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें सीखो, मौक़िज़ात सीखो, रोज़ाना एक एक आयत सीखो। इसमें हलावत है, मिठास है, बरकत है, खैर है, खुशी है। तो मैं जो बंदा अल्लाह के घर में बैठ के दीन सीखता है उसको रहमत ढांप लेती है। फरिश्ते जो हैं वो उनको अपने घेरे में ले लेते हैं, उन पर अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं। अल्लाह फरिश्तों के यहाँ उन लोगों का जिक्र करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखना मेरे प्यारे भाइयों ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो सबसे पहली बात हमने ये की है कि अल्लाह ताला के दीन को सीखें। एक रवायत में मैंने पढ़ा, सहाबा बयान करते हैं कि जब हम 10 आयतें पढ़ लेते थे उस वक़्त हम आगे नहीं गुजरते थे जब तक हम उनके मानी नहीं सीख लेते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को सीखने वाला, समझने वाला बना दे। इस वक्त हालत ये है कि हमें दीन की बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं है, बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं है। तो अपनी बच्चियों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, खुद दीन सीखें, उनको मदारस में भेजें, घर में कारी साहब की ड्यूटी लगाएं। ये सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम खुद दीन नहीं सीखेंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, यकीन जानिएगा ये हमारा मुस्तकबिल, हमारी नस्ल, हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएंगे। और दूसरी बात आज के खुतबा में मैंने ये बयान की है, अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाएँ, अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हें एक आयत भी आती है तो उसको आगे पहुँचाओ। आगे पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम शर्माते रहते हैं, इज्जत बचाते रहते हैं। कई लोग इसलिए ग्रुप में हदीस शेयर नहीं करते, मसला नहीं बताते कि मुझे रिमूव कर दिया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मेरे भाइयों मक्के से निकाल दिया गया था, कितनी तकलीफ़ें आपने उठाई थी। तो जब हम अल्लाह के दीन को बेबुकत करते हैं, दीन की बात नहीं करते, अपनी अना को, इज्जत को, दुनिया के फ़ायदे को आगे करते हैं, तो हम बहुत सी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नव्वरल्लाहु इम्रअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा व वआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। ये आखिरी हदीस सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रख
जो मेरी हदीस को सुनता है, पढ़ता है, देखता है, उस पर गौर करता है, उसको याद करता है, फिर उसको आगे पहुंचा देता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा कर दे, उसके गम खत्म कर दे, उसके दिल की उदासी खत्म कर दे, उसके चेहरे को बारौनक कर दे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप चेहरे की रौनक चाहते हैं, खैर चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो अल्लाह का दीन सीखें और अल्लाह ताला के दीन को आगे पहुंचाएं। इस वक्त ज़रूरत है सोशल मीडिया पर और अपने दाएं बाएं, अपने हमसायों में, दोस्तों में अल्लाह के दीन की बात की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दोनों बातों पर गौर करने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो बड़े सुकून में है, वो बड़ी बरकत में है और वो बड़ी खुशी में है जो अल्लाह के दीन को समझते सीखते रहते हैं और उसको आगे बयान करते रहते हैं। और आखिर में ये बात सुन लें, सीखना बचपन में भी ज़रूरी है, जवानी में भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाए बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला से मुलाकात का वक़्त करीब आ गया है। तो इसलिए बिलखसूस जो बुढ़ापे की उम्र में मर्द व ख़वातीन हैं, उनको ज़्यादा दीन सीखने की फ़िक्र करनी चाहिए, दीन पर तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। वक़ाल अल्लाह तआला किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। अय्युहल इख़्वा अय्युहल मुस्लिमून, क़द मन्ना अल्लाहु तबारक व तआला अलैना बिल इस्लाम वल मुस्लिमु अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिल मस्जिद औ बिल मसाजिद फयजिबु अलैहि अमरान। All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that this is the book sent to you for you to gain a knowledge from it, which is the Quran. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala gave all the best mercies and the best religion, which is Islam. And you are calling yourself Muslim, both Muslim. Two things is compulsory on you. Two things. المسلم الذي يأتي المساجد ويصلي ويصوم ويعبد ربه يجب عليه أمران. الأمر الأول التعلم، يجب عليه أن يتعلم دينه، أن يتعلم صلاته وأن يعرف معانيه. كثير من المسلمون يصلون ولكن لا يعرفون معاني الصلاة، حتى لا يعرفون التشهد ولا يعرفون معاني آية الكرسي. فديننا الإسلام ليس دين الألفاظ والحروف فقط، ديننا الإسلام دين المعاني، دين المعارف ودين الفقه. تعلموا كتاب الله أيها المسلمون، تعلموا العلم، تعلموا الصلاة أيها المسلمون. هذا أول واجب على كل مسلم، أن يتعلم دينه ويعرف صلاته. والمصلي يناجي ربه، والمصلي المسلم الذي يصلي ولكن لا يعرف معانيها كيف يناجي ربه وكيف يتلظظ بصلاته. أهم شيء بعد الإسلام التعلم. Muslim that can always pray, 5 daily prayers, always in the Muslim, in the mosque, from in the morning until in the evening. You have two things to do in your religion, two compulsory things. The first thing is
to seek for knowledge in your religion, to learn how to pray, to learn the prayers, to learn the Quran. Our religion, Islam, is not religion of ignorance. Islam is a religion of knowledge. You must learn for the prayers, how to pray, and also to learn the Quran. Islam is not only start to learning of for articles about Asar. No, no. You have to learn and go closer to the learn people and practice your religion. Read the Quran and know about it so that even some people are praying always far daily prayer. They not even know how to make their tashahhud, tahiyatullah. They not even know it. And they can even check. They say, oh, let me just go and learn it. No. You can only pray. And you know when you pray, you are in conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. You lecture Allah when you pray. As a Muslim, when you stand, when you say Allahu Akbar, you are in conversation of Allah subhanahu wa ta'ala. But how you lecture Allah and you don't know nothing about your Quran, you don't know how to pray. So as a Muslim, the first thing in your religion that compulsory on you is learning. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث قال تعلموا كتاب الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من العرب وأمرهم تعلموا كتاب الله تعلموا القرآن وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التعلم المعرفة، الترجمة، المعاني. خيركم من تعلم القرآن، أفضلكم من تعلم القرآن، خياركم من تعلم القرآن. ليس منا هو الأفضل الذي لديه مال وعنده حسب وعنده منصب وعنده شهرة. أفضل منا من يتعلم القرآن، يعرف التجويد، يعرف القلقلة، يعرف الترقيب والتفخيم والمد والغنة. وكثير من المسلمون لا يعرفون من القرآن شيئا. والله هي أعظم مصيبة أيها المسلمون. التعلم أعظم عبادة وأكبر سعادة. تعلموا كتاب الله ترجمة لفظا. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا قال عليه السلام الرجل يأتي المسجد ويقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، يعني خير له من سيارتين. الرجل المسلم الذي يأتي المسجد ويجلس ويتعلم القرآن ويتعلم الدين وهو صاحب الربح وهو صاحب المال الحقيقي الذي يفيده في الدنيا والآخرة. والله كثير من المسلمون جاهلون من كتاب الله، ليس لديهم أي حب، ما لديهم أي فرصة أو وقت، ما عندهم 10 دقائق أن يجلسوا في المسجد أو في البيت ويتعلموا كتاب الله. Rasul sallallahu alaihi wasallam encouraged us, even the Sahaba, Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged them to learn the Quran, to go and seek for knowledge of the Quran. Prophet said, you go and learn the Quran. And they were Arab. I was also Arab people, and Quran is in Arabic. But Prophet used to tell them, you go and learn. And in another hadith, Prophet says, sallallahu alaihi wasallam, best among you, the best among you is the one that know the Quran. It's not the rich people, it's not the stars, but you that know the Quran, someone that know the Quran among you, he is the best. He is the first, number one among you. So based on that, as a Muslim, you must seek for knowledge. You must always learn
have to read the Quran. That they really kept, you were explaining. You must know how, where you can do the math, or where you can do the calculator, where you can do the bona, all that one that in the Quran. When you read in the Quran, that is the way of reading of the Quran. But most of us are ignorant about the Quran. It's not only limited to Arabic. So you're supposed to learn it in Arabic. No. If you go to English school, you must always read the Quran in English. You must know the meaning. Learn it word by word, word by word. And in the Hadith, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the Muslim that can come in the mosque and read one or two ayah in the mosque is better for you than killing of 2 camels as a sadaqah, as a sacrifice. The other Muslim, he killed 2 camels as a sadaqah. You buy the meat and money Muslim people. You that you ain't get money, you poor. You can't in the mosque, you take the Quran, you read 2 ayah. Only 2, your own sadaqah is better than the 2 camels. So it's on that. Learn the Quran. Just learn it word by word, article by article. And Allah make it easy for us. وأيضا للتعلم فوائد كثيرة، منها قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يتدارسونه يتعلمونه أو يعلمونه. ما من قوم يجلس في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. أيها المسلمون، والله تعلم القرآن، تعلم الدين فيه حلاوة، فيه لذة الإيمانية. تبارك الله فيكم. المسلم الذي يأتي المسجد ويصلي ويصوم أول واجب له أن يتعلم الدين. هذا هو الأمر الأول، قد انتهينا منه. Reading the Quran, if you are reading the Quran, you have a lot of benefits. You get a lot of benefits. Some of the benefit is what Prophet said in the Hadith that each time you go in gathering as a Muslim, like the way we're looking now, you're reading the Quran, you're reading the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the angels will come and surround you. And Allah subhanahu wa ta'ala will send mercy on you. So long you're in that position. You're in gathering, reading the Quran, reading the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the angels will be around you. Angels will be around you. And Allah subhanahu wa ta'ala will send mercy over you. So the Muslim that can pray always. That 2 things is compulsory on you. We're not talking about the first one. The first one is to learn, to read the Quran. May Allah make it easy for us. والأمر الثاني يجب على المسلم أن يلزمه. وقبل أن نبدأ الأمر الثاني، بعض المسلمين كأنهم نائمون، كلهم يعني يرفعوا رؤوسهم وينظروا إلي من آداب الخطبة. أقبل. Before we will talk about the second things, some people are sleeping. Some will wake them up. They now go to sleep. Go to Batam. Sometime enough good for you to be sleeping. You have to listen to the khutbah, to the sermon. So before explain the second one, you'll wake them up. نعم. والأمر الثاني، يعني الأمر الأول التعلم، وقد انتهينا منه ولله الحمد. جعلني الله وإياكم من المتعلمين ومن المعلمين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله. قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. أول شيء التعلم، وقد انتهينا منه ولله الحمد. الآن نبدأ الأمر الثاني. استيقظوا أيها المسلمون. We finish with the first one. The second one, we explained that, but before that, Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Taala and the angels, they can pray for someone that can teach people with good, that can tell people to do good. So you wake up the people. They're not go to sleep in summer time. Prophet say, when you tell your brother do good, Allah and the angels, they can pray for you. They can make dua for you. بعد التعلم الإبلاغ. وقال عليه السلام أدعو إلى الله. الدعوة إلى الله وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام بلغوا عني ولو آية. أولا تعلموا ثم بلغوا، وما علينا إلا البلاغ المبين. بلغوا ولو آية. وقال عليه السلام نظر الله امرأ سمع مقالتي وحفظها ووعاها ثم أداها كما سمع. سبحان الله. الأمر الثاني الإبلاغ. تبارك الله فيكم. بلغوا عني ولو آية. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. الإبلاغ. يجب على المسلمون أن يبلغوا دينهم إلى أسرتهم وإلى جيرانهم وإلى إخوانهم من المسلمين وغير ذلك. After the learning, the next to that is to share it, to share the knowledge, to deliver the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because Prophet said, delivering the message of Allah is my trick, is the trick of the Prophet. I'm going to work there. So, whosoever you know one word from me, Prophet, you must get a message to people. If you learn, you get knowledge, even that one ayah you know, you must make da'wah with that. Da'wah is not only to take microphone and be preaching. They're not all to that's on there, but they're not all to it. You can make da'wah in your family, your own family, your wife, your children. You can deliver the message to them. Because Allah says in the Quran that you must start the da'wah from your family. I want you to do the Prophet. So before you go outside, start it from the house. So you can start your preaching, your da'wah, your tabligh. You can start it from your children, your wife, then from there to your neighbors. Talk to your neighbors. Be good to your neighbors. All that one that is like. All that one, that message, that giving message of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So if you seek for knowledge, when you get knowledge, when you learn, that you told us, when you learn the Quran, you must share it. You must share it. Prophet said in the hadith that Yawm al-Qiyamah, he pray for those that are sharing the word of Allah and the word of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He said Yawm al-Qiyamah, Allah, baby, you must look at them. Those that can or make da'wah, you must look at them Yawm al-Qiyamah. They pray for us. May Allah accept our prayers. ليس حياتنا الأكل والشرب والنوم والكسب فقط. كثير من المسلمون يزعمون أن حياتهم هو الأكل والشرب والكسب والنوم. لا، هي حياة الأنعام، هي حياة الحيوانات. حياتنا حياة الدعوة إلى الله. سبحان الله. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله صباحا ومساء ظهرا وعصرا ليلا ونهارا دعوت قومي ليلا ونهارا. وكيف أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. أيها المسلمون استيقظوا من نوم الغفلة، تعلموا دينكم وابعثوا أولادكم وأبناءكم وبناتكم إلى المدارس.
ثم الإبلاغ. بارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في العلم والعمل والتعلم، والإخلاص في العلم والعمل والتعلم وحسن الخاتمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المتعلمين أو من المعلمين. كن عالما أو متعلما، كن عالما أو متعلما. حياتنا الدعوة إلى الله فقط. من كان حريصا على الدعوة والله يعينه ربه تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. والذي لا يبالي بالدعوة إلى الله لا يحبه الله ولا رسوله. Our life is not only to eat and drink and sleep. That is not the way of living of Muslims. To eat and drink and sleep. That is the way of living of animals. How animals can live. To eat, drink, sleep. Our religion is a religion of da'wah. To call people. Da'wah in Arabic is to call someone. Like you can say dua. Dua means to call. Da'wah is to call. And all da'wah is not, like I told you, is not to take microphone or to be in the qibla. No. He said you should be what? You should be land person or you should be teacher. Either you teaching or don't be ignorant about Islam. You must always learn. When you learn again, you must share the knowledge. And Allah accept our prayers. And Allah forgive our sins. And Allah give us jannah. وأخيرا نتعلم الذكر الجميل، له فضل عظيم في ديننا الإسلام. الآن نتعلم إن شاء الله، وهو الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الخطبة الماضية أنا قدمت إلى الإخوة الهدية الغالية: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ففي هذه الخطبة الهدية الجديدة ذكر التوحيد، وهو لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر في اليوم 100 مرة. من يدوم على هذا الذكر ويقرأه 100 مرة قال عليه السلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قلبي. يحفظه الله تبارك وتعالى من كل شر وشرير وشرور والشيطان. ولهذا الذكر فضل وأجر عظيم، فداوموا على هذا الذكر يوميا 100 مرة، أقل شيء يوميا 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allah make it easy for us. A dawah with the trip, with the work of the Prophet. Prophet used to make dawah in the morning, in the evening, in the night, in the day, all the times. So as a Muslim, don't give up dawah. And second to that, our previous sermon, in our previous sermon, he gave us the best gift, which was the zikr. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. He gave us that previous sermon. In this sermon, our gift is the zikr tawheed, the warning of Allah subhanahu wa ta'ala, the zikr, the dua of the warning of Allah subhanahu wa ta'ala, to show that Allah is one, unique. He gave that dua. He said that dua, wallahi, they get a lot of benefit. If you continue it, Allah subhanahu wa ta'ala will protect you from all the evil. And
any position you want from Allah subhanahu wa ta'ala, if you continue this dua, Allah, Allah will give you that position. May Allah give you good position. Anything you want from Allah, this dua, you must continue it. You must always say it. In fact, he said, you must say it 100 times daily. 100 times daily. From in the morning, in the evening, you must say it 100 times. This is the dua. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Or even you now go يحيي ويميت that, or if you put that is good, also good. But that dua, you must learn it and continue it. You must always say لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله, yes, no Lord is Allah subhanahu wa ta'ala. وحده, only Allah. لا شريك له, yes, no second, no divinity. لا شريك له وهو على كل شيء قدير. Allah is the one that able everything, anything, is able everything. You cook, Allah can make you rich. You able that. You farmer, He can make you minister. But the foundation of that, you must send your children to school. That's why He said, their children, our children, all of them. But Allah can do anything. قل لهم أنا أقرأ هذا الذكر ويقرأوا معي برفع أصواتهم. He said he will read it dua. Then all of them will read it with him. When you read it, you read it with love. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلهم أنا بوحدي صوتي رفيق منكم أنتم كثيرون. If I say the first morning, the whole Jama first, your first small, the one first dominate your own. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. في اليوم 100 مرة يوميا إن شاء الله فيه فضل وبركة وأجر إن شاء الله عظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي. This dua, you must say 100 times daily. You get a lot of benefit. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allah is the one. There's no delegate, no child, no nothing, no wife, no son, nothing. The whole mulk, He had the power. He is the king of the king. He had the power. وَلَهُ الْحَمْدُ, all praises due to Him, Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah is the one that able everything. You can do anything. Anything you think on, Allah can do it. Allah says in the Quran, when you're ready to do something, it can even work for you. You can only give a word. You can only say, put fire put. When you say put B, do what? B. B and E. Begin that B and E. Anything you want, it will be. So, may Allah accept our prayers. May Allah give us Jannah. Don't forget,
Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that there's nothing more than the secret. Nothing more than the secret. Zikr means to call Allah names. That's what we call zikr. You must always call Allah name. When you are mechanic, even you lay down on the car, you must be saying it. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. That's few words, but we don't have time to learn. And as a Muslim, you have to give 10 minutes to Allah subhanahu wa ta'ala for learning. 10 minutes, just 10 minutes. All the rest 24 hours for you. But just give Allah subhanahu wa ta'ala 10 minutes for learning. Either to learn Quran, or either to learn the hadith, or different things. Learning about salah, how to pray. May Allah make it easy for us. May Allah accept our prayer. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين اللهم أنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.